Welcome back. Audible ആണോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാമോ? Yes, sir. ഓക്കെ. ബോർഡ് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കാണാം. ഓക്കെ, ശരി. നമ്മളിപ്പോൾ ബട്ടർവർത്ത് ഫിൽറ്റർ എന്നാണ് ഈ ഒരു ഫിൽറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് V0/Vin equal to a constant value divided by square root of 1 plus f/fh all raised to 2n. This is general form of Butterworth filter of order. This filter is having order equal to order n വരുന്ന ബട്ടർവർത്ത് ഫിൽറ്ററിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓർഡർ 1 ആണെങ്കിൽ f/fh ഹോൾ ടു ദ പവർ ഓഫ് 2 എന്നാണ് വരിക. പവർ 4 ആണെങ്കിൽ ഓർഡർ എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത്? ഓർഡർ വിൽ ബി 2. പവർ 6 ആണെങ്കിൽ ഓർഡർ 3 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ടർവർത്ത് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആണ്. ബട്ടർവർത്ത് ഫിൽറ്ററിലെ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ലോ പാസ് Butterworth filter. RF, R1, terminal, capacitor, C, R. This capacitor is connected to C. Input is connected here, V in. This is also R. Okay, now we'll find output voltage, V out. In this case, V out by V in, magnitude of V out by V in will be equal to AF divided by square root of 1 plus F by FH all raised to 4, where AF equal to 1 plus RF by R1. This is AF. Then FH equal to higher cutoff frequency equal to 1 by 2 pi RC. Same ആണ്, 1 by 2 pi RC എന്നുള്ളതാണ് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത്. ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൽ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററാണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ലീനിയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് op-amp. നോൺ ലീനിയർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് കമ്പാരറ്റർ. നോൺ ലീനിയർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് op-amp. So first application is comparator. Comparator application നോക്കാം. ഇതെല്ലാം ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷനിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. op-amp is used in open loop configuration. V1 is applied here, V1 is here, V1, V2. This is output voltage equal to plus Vsat
output voltage will be equal to plus Vsat when V1 greater than V2, and output voltage become minus Vsat when V1 less than V2. So this is the condition. So output will have only two states according to the value of input voltage. When we connect this terminal, ഏത് ടെർമിനൽ ഇപ്പോൾ വി ആർ കമ്പാരിറ്റീവ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. V1 and V2 should be applied. So if V1 and V2, if this V1 is a constant voltage, V1 is a constant voltage, and if V2 equal to sinusoidal voltage, okay, so this is V2 output voltage. ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. At this point, V1 become equal to V2. When V2 is more than V1, output voltage switches from plus Vsat to minus Vsat. So at this point, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് എല്ലാം താഴോട്ട്. So during this time, initially V1 is greater than V2, so output voltage will be plus Vsat. When V2 become equal to V1, then output voltage switches from plus Vsat to minus Vsat. Okay, minus Vsat എന്നുള്ള വാല്യൂലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യും. At this point again, V1 become greater than V2. So in this condition, output voltage switches to plus Vsat, and it will remain in that voltage until this point is reached. Here, V2 become more than V1. At this point, our output voltage is changed. So output voltage switches between two values, plus Vsat and minus Vsat. Okay. അപ്പോൾ കമ്പാരറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ കമ്പാരിസണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. V1ൻ്റെയും V2ൻ്റെയും കമ്പാരിസൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ലെവലിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് V1 ആണോ V2 ആണോ ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ എന്ന് തീരുമാനിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വോൾട്ടേജ് ഡിറ്റക്ടർ, സീറോ ക്രോസിംഗ് ഡിറ്റക്ടർ ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഫ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ സീറോ ക്രോസിംഗ് ഡിറ്റക്ടർ, സീറോ ക്രോസിംഗ് ഡിറ്റക്ടർ ഒരു വോൾട്ടേജ് സീറോ വോൾട്ടേജിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സർക്യൂട്ടാണ്. That circuit, if non-inverting terminal is grounded, they are applying 0 volt, V1 equal to 0 volt, and applying input voltage to inverting terminal. So output voltage will be either plus Vsat or minus Vsat according to the value of V. If input voltage Vin is positive, then output voltage will be minus Vsat. If input voltage is negative, Vin is negative, then output voltage will be plus Vsat. This is input voltage Vin, output voltage will be this. Switches between plus Vsat-നും minus Vsat-നും ഇടയ്ക്കാണ് സ്വിച്ച് ചെയ്യുക. ഈ രീതിയിലാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വരുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് വി ഔട്ട്. കമ്പാരിറ്റീവ് ഒരു സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ടാണ്, പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതൊരു നോൺ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് വരുന്നത്. Okay, another circuit is Schmitt trigger. Second type of non-linear application is Schmitt trigger. Schmitt trigger.
The Schmitt trigger circuit is a regenerative comparator. It's used trigger circuit. Schmitt trigger circuit is a regenerative comparator. It uses positive feedback. The circuit uses positive feedback. Will apply input to inverting terminal, and output is fed back to input into the non-inverting terminal. This terminal is grounded. This is R2, R1, V out. Schmitt trigger circuit. Regenerative comparator ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ്. Okay. When output is plus VSAT, then reference voltage, this is taken as reference voltage with V reference, then V reference will be equal to V reference is given by V reference ഈ voltage എത്ര വരിക? If V out is plus VSAT, V reference voltage will be equal to R2 divided by these two resistors will be in series, R1 and R2 divided by R1 plus R2 into plus VSAT, and this factor R2 divided by R1 plus R2 is taken as beta, plus beta into VSAT. So reference voltage is plus beta VSAT. If input is less than V reference, output will remain plus VSAT. If input voltage is less than this voltage V reference, then output voltage will remain in plus VSAT. Okay. When input exceeds V reference, that is beta into VSAT plus beta into VSAT, output switches from plus VSAT to minus VSAT. Okay, plus VSAT and minus VSAT like varum. So now in that case, reference voltage, again we will find with reference voltage, if V out equal to minus VSAT, then reference voltage will also change. Reference voltage will be equal to minus R2 divided by R1 plus R2 into VSAT. Voltage divider formula use to find out here. Okay, then the output remains same as minus VSAT as long as Vin greater than V reference. So in this case, V reference become equal to minus R2 divided by R1 plus R2 into VSAT. Okay, then if input voltage is greater than this reference voltage, that is Vn greater than minus beta into VSAT, output voltage remains in minus VSAT. Okay, again switching every when input voltage equal to minus beta into VSAT, we'll switch. Then input output relationship, and this is called the transfer characteristics. Transfer characteristics വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? V out and Vin. So Vin and V out. Vin can take any value, but V out will be only two value plus VSAT value. Output voltage may be either plus VSAT or minus VSAT. Therefore, input voltage below this value is V reference, that is plus beta VSAT എന്നുള്ള വാല്യൂവിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതല്ല ഇങ്ങോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so when input voltage is above plus beta VSAT, output will be minus VSAT. Then decrease ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? When input voltage become less than V ref,
VRF values minus beta into VSAT, output voltage become equal to, okay, output voltage become equal to plus VSAT. So if input voltage drops below minus beta VSAT, output voltage become plus VSAT, and if input voltage become above this value plus beta VSAT, output voltage will be minus VSAT. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് this voltage is called the upper threshold voltage. Okay, upper threshold point or voltage, upper UTP, upper threshold point, and lower threshold point LTP. ലോവർ ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻപുട്ട് ലോവർ ത്രഷോൾഡ് പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ വരും. അതുപോലെ അപ്പർ ത്രഷോൾഡ് പോയിന്റും ട്രാൻസിഷൻ വരും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ടോട്ടൽ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ഹിസ്റ്ററിസിസ് കർവ്. ഹിസ്റ്ററിസിസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അല്ലേ, ലാഗിങ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ബിഹൈൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഈസ് കാൾഡ് ഹിസ്റ്ററിസിസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററിസിസ് വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു difference between UTP and LTP. Difference between UTP, upper threshold point, and lower threshold point is called hysteresis voltage, and that is equal to, this is plus beta VSAT minus beta VSAT. So the difference is minus of minus. So minus of minus beta VSAT the difference is 2 into beta into VSAT. Okay, output voltage is 2 into beta into VSAT. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. First question. Okay, ready all question. Number 1, first question. What is the output waveform of the circuit? First question. What is the output waveform of the circuit? What is the output waveform of the circuit? The circuit is plus terminal 1 millivolt, 1000 hertz, inverting, non-inverting terminal. Inverting terminal is grounded. Okay, so this is ideal op amp. Output voltage V out. Option A, sine wave. Sine wave. Option B, square wave. Option C, sawtooth wave. Sawtooth wave. Option D, triangle. Option D, triangular wave. Correct option ഏതാണെന്ന് പറയോ? ഓപ്ഷൻ ഡി. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ട്രയാങ്കുലർ വേവാ? ബി സ്ക്വയർ വേവ്. യെസ്, സ്ക്വയർ വേവ് ആണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. സ്ക്വയർ വേവ് ആണ്. അത് കമ്പാരേറ്റർ ആയിട്ടല്ലേ വർക്ക് ചെയ്യാ? ഇത് സീറോ ക്രോസിംഗ് ഡിറ്റക്ടർ അല്ലേ സർ? അതെ അതെ,
സീറോ ക്രോസിംഗ് ഡിറ്റക്ടറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത്? സ്ക്വയർ വേവ്. യെസ്, സ്ക്വയർ വേവ്. ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി സ്ക്വയർ വേവ്. സീറോ ക്രോസിംഗ് ഡിറ്റക്ടർ തന്നെയാണ് സർക്യൂട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കമ്പാരറ്റർ ഓപ്പാമ്പിന്റെ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗെയിൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്, നമുക്ക് ആ ഒരു കണ്ടീഷനെല്ലാം അറിയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണോ ലെസ് ദാൻ 0 ആണോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി പ്ലസ് വി സാറ്റ്, ആൻഡ് ഇഫ് നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 0, ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് മൈനസ് വി സാറ്റ്. അപ്പോൾ 2 ലെവലല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് സ്ക്വയർ വേവ് ആണ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് സ്ക്വയർ വേവ്. Next question, the theory question. The ratio between differential gain and common mode gain is called. The ratio between differential gain and common mode gain is called A. Amplitude. B. Differential mode rejection. Differential mode rejection. Option C, common mode rejection. Option D, phase. Is the correct option? C. C, common mode rejection. CMRR. CMRR is given by differential mode gain divided by common mode gain. For ideal op amp, CMRR is infinity. Infinite. Yes. Next question. If the gain of a closed loop inverting amplifier, is 3.9, what is, sorry, with an input resistor value of 1.6 kilo ohms, with an input resistance value of 1.6 kilo ohms, what is the value of feedback resistor? What is the value of feedback resistor necessary? What is the value of feedback resistor? What is the value of feedback resistor? Option A, 6240 ohms. Option B, 2.4 kilo ohms. Option C, 410 ohms. Option D, 0.62 kilo ohms. 0.62 kilo ohms. Option A. 6240. Yes, 6240. ഇതിൽ ഏതാണ് കോൺഫിഗറേഷൻ എടുത്തത്? ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സോ -RF/R1 എന്നുള്ള ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. -RF/R1 മൈനസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. RF/R1 is the gain magnitude of inverting amplifier. Is RF/R1 equal to 3.9. ഏതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് RF equal to 3.9 into 1.6K. So 6240 ohms. That's correct. Option 3 correct. Next question. If input to a comparator is a sine wave, the output is a ramp. Option A, ramp voltage. Option B, sine wave.
Option C, rectangular wave. Option D, sawtooth wave. If input to a comparator is a sine wave, the output is rectangular wave or square wave. Correct option is rectangular wave. Question number 5. The Schmidt trigger is a two-state device. The Schmidt trigger is a two-state device that is used for the Schmidt trigger is a two-state device that is used for option A, pulse shaping. Option B, peak detection. Option C, input noise rejection. Option D, filtering. കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണെന്ന് പറയൂ. ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ. അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ഏതായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. സി ആണോ? സി, ഇൻപുട്ട് നോയ്സ് റിജക്ഷൻ. നോയ്സ് റിജക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് തരിക. ഡിറ്റക്ഷൻ. പീക്ക് ഡിറ്റക്ഷനാണ്. പീക്ക് വാല്യൂ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് പീക്ക് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക. സാറേ സ്പ്ലിറ്റ് ട്രിഗർ ഇമ്മ്യൂൺ ടു നോയ്സ് അല്ലേ? ഏതാ? സ്പ്ലിറ്റ് ട്രിഗർ നോയ്സ് അല്ലേ? നോയ്സ് ആണോ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്? പൾസ് ഷേപ്പിംഗ് ആണോ? യെസ് യെസ്, പൾസ് ഷേപ്പിംഗ് ആണ്. പൾസ് ഷേപ്പിംഗ് ആണ് അത് അതിന്റെ പ്രൈമറി ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഔട്ട്പുട്ട് പൾസ് ആയിട്ടല്ല അത് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ പൾസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പൾസസ് ആയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേവ് ഫോമിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പൾസിൻ്റെ എഡ്ജസ് ഒക്കെ ഫ്ലാറ്റ് എഡ്ജസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. മീൻസ് എഡ്ജസ് വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള റൈസിങ് എഡ്ജസ് ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് പൾസ് ഷേപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റീജനറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പീറ്റർ എന്ന് പറയില്ല, റീജനറേറ്റീവ് റിപ്പീറ്റർ ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പൾസ് ഷേപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് സ്ക്വയർ വേവ് പൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. സർ ഇതില് നോയ്സ് റിജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോയ്സ് നമുക്ക് ഈ പൾസ് ഷേപ്പിങ്ങിനകത്ത് വെറും പൾസ് ഷേപ്പിംഗ് ആണ് ഇതിന്റെ പ്രൈമറി ആപ്ലിക്കേഷൻ. അതിനകത്ത് കുറച്ച് നോയ്സ് ഒക്കെ ഒഴിവാകും. പക്ഷെ പൾസ് ഷേപ്പിംഗ് ആക്ച്വലി വരുന്നത് നമ്മൾ പറയില്ല ഈക്വലൈസിങ് ആണ്. അതായത് ചാനലിന്റെ അൺഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇഫക്റ്റ് ആണ് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുക. നോയ്സിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ സിഗ്നലിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് പീക്ക് ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇല്ല, പീക്ക് വാല്യൂ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പീക്ക് ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറയുള്ളൂ. പീക്ക് വാല്യൂ എത്രയാണോ അതാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ. ഔട്ട്പുട്ടിൽ പീക്ക് വാല്യൂ അല്ലല്ലോ കാണിക്കുക. പ്ലസ് വി സാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വി സാറ്റ് എന്നല്ല, ഇൻപുട്ടിന്റെ പീക്ക് വാല്യൂ. പ്ലസ് വി സാറ്റ് മൈനസ് വി സാറ്റ് അതിന്റെ പീക്ക് വാല്യൂ അല്ലേ? സപ്ലൈയുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് പ്ലസ് വി സാറ്റ് മൈനസ് വി സാറ്റ്. അത് ഇൻപുട്ടിന്റെ പീക്ക് വാല്യൂ അല്ല. പീക്ക് വാല്യൂ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട് ഇൻപുട്ടിന്റെ പീക്ക് വാല്യൂ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് തരേണ്ടത്. ഇൻപുട്ടിന്റെ പീക്ക് വാല്യൂ ആണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. പ്ലസ് വി സാറ്റും മൈനസ് വി സാറ്റും ഇൻപുട്ടിന്റെ പീക്ക് വാല്യൂ അല്ലല്ലോ, അത് എപ്പോഴും സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് അല്ല. ഓക്കെ, അതെ. നോയ്സ് റിജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ടിന് അതേപടി തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഇൻപുട്ടിന്റെ കമ്പറേറ്റർ നോയ്സ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും. കമ്പറേറ്റർ നോയ്സ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ട് നോയ്സ് ഡിറ്റക്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിന്റെ ആ ഫോമിലല്ല ഔട്ട്പുട്ട് വരിക. ഓക്കെ, ഇൻപുട്ടിനുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഒരു സിനിസോയിഡ് നമ്മൾ സിനിസോയിഡൽ സിഗ്നലാണ്. ഇപ്പോൾ സിനിസോയിഡൽ സിഗ്നലിൽ നോയ്സ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഈ രീതിയിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോയ്സിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് അല്ല വരേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലല്ല വരേണ്ടത്.
ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട്, നോയ്സ് റിമൂവ് ചെയ്ത്. പക്ഷെ കമ്പാരേറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും സ്ക്വയർ വേവ് അല്ലേ കിട്ടുക. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻപുട്ടുമായിട്ട് യാതൊരു എന്താ പറയാ, നമുക്ക് പൾസസ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, അതിനെ ഒരു പരിധിവരെ അതിനെ ഷേപ്പിംഗ് നടത്തും. ഇത് പൾസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പൾസസ് ആയിട്ട് അതിന് ഷേപ്പിംഗ് നടത്തും. അപ്പോൾ പൾസ് ഷേപ്പിംഗ് തന്നെയാണ് ഈ കമ്പാരേറ്റർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ സീറോ ക്രോസിംഗ് ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരേറ്ററിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ടുമായിട്ട്, ഇൻപുട്ടിന്റെ പിന്നെ പൾസ് ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, അത് ഔട്ട്പുട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇവിടെ ഈ രീതിയിൽ കമ്പാരേറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഈ രീതിയിലാണ് കിട്ടുക, സീറോ ക്രോസിംഗ് ഡിറ്റക്ടർ. ഇതിപ്പോൾ സൈൻ വേവ് ആയിട്ട് യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ നോയ്സ് റിജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിന്റെ എല്ലാ കേസിലുള്ള നോയ്സ് റിജക്ട് ചെയ്യില്ല. ഏത് ടൈപ്പ് സിഗ്നലിനെയാണ് ഇത് ശരിക്കും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുള്ളൂ? പൾസസ് ആണെങ്കിൽ ആ പൾസിന്റെ വേവ് ഷേപ്പ് അതേപോലെ വേവ് ഷേപ്പിംഗ് ആണ് അത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് കുറച്ച് നോയ്സ് സപ്രഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഏതാണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഏത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ? നോയ്സ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ പറ്റുക? റിമൂവ് ചെയ്യാനാണോ? റിജക്ട് ചെയ്യാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. ഇതില് നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സംഭവമാണ്, ഈ ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ ഇങ്ങനെ വേരിയേഷൻ അല്ലേ, അതാണ് ആക്ച്വലി നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോയ്സിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നോയ്സിനെ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ റിജക്ട് ചെയ്യാനും അതിനെ മോഡൽ ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. നോയ്സ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. നോയ്സ് റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ അല്ലേ. അപ്പൊ നോയ്സിന് നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, ഫ്രീക്വൻസി, അങ്ങനെ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോയ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര നടക്കാത്ത കാര്യമാണ്. കാരണം റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നമുക്ക് ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ, അത് പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ആണ്. നമുക്ക് അറിയാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലിന്റെ ബിഹേവിയർ, അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി, മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി എത്രത്തോളം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, അതുപോലെ അബ്സോർപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഈ ചാനലിന്റെ ഇഫക്റ്റിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടാണ് ഈ ഈക്വലൈസർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഈക്വലൈസർ സർക്യൂട്ടിലെ ഒരു പാർട്ടാണ്, ഇപ്പോൾ പൾസാണ് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പൾസിന്റെ, ഇപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പൾസ് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പൾസിന്റെ ഷേപ്പ് ഒക്കെ പോകും, ഈ രീതിയിലൊക്കെ പൾസ് വരും. അതിനെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പൾസ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ ഷ്മിറ്റ് ട്രിഗർ യൂസ് ചെയ്യാം. അതാണ്. അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് ഈക്വലൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാനൽ ഇഫക്റ്റിനെയാണ് ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നത്, അല്ലാതെ നോയ്സിനല്ല. നോയ്സ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ രീതിയിൽ പിന്നെ ഡിറ്റക്ടർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ച് നോയ്സിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A circuit, question number 6. A circuit that uses an amplifier with passive filter elements is called. A circuit that uses an amplifier. A circuit that uses an amplifier with passive filter elements is called. Option A, relaxation oscillator. Option B, signal generator. Option C, differential amplifier. Option D, active filter. A circuit that uses an amplifier with passive filter elements is called. Option A, relaxation oscillator. Option B, signal generator. Option C, differential amplifier. Option D, active filter. ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ? ആക്റ്റീവ് ഫിൽട്ടേഴ്സ്. ആക്റ്റീവ് ഫിൽറ്റേഴ്സ്. എന്താ റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റർ? സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റ് അതർ ദാൻ സൈൻ വേവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിൽട്ടേഴ്സ്. അതെ, സൈൻ വേവ് ജനറേറ്ററിന്റെ മറ്റൊരു പേര് എന്താണ്? സിഗ്നൽ ജനറേറ്ററിനകത്ത് സൈൻ വേവ് ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ മറ്റൊരു പേര് എന്താണ്? ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓസിലേറ്റർ ആണത്?
It's called sinusoidal harmonic oscillators എന്ന് പറയാം. Okay. Okay. So harmonic oscillators വരുന്നുണ്ട്, റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്ററിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൈൻ വേവ് അല്ലാത്ത വേവ് ഫോം ആണ്. അപ്പോൾ അത് സ്ക്വയർ വേവ് ഫോം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട്. സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ അല്ലേ? Stable multi-vibrator is a type of relaxation oscillator because it will produce square wave output. മറ്റൊരു റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ? UJT റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റർ. അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഏതാണ്? UJT റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഏത് വേവ് ഫോം ആണ് വരുന്നത്? ഷോർട്ട് ടൂത്ത് ആണ്. ഷോർട്ട് ടൂത്ത് ഓർ ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ഫോം ആണ് ഒരു UJT റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത്. മറ്റൊരു ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ട്, ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ കേസിൽ എന്താ വരിക? ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിഫയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് സീറോ ലോഡിംഗ് ഇഫക്റ്റ് അല്ലേ? സീറോ ലോഡിംഗ് ഇഫക്റ്റ് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. ഇൻപുട്ട് ഇംപെഡൻസ് ഈസ് വെരി ഹൈ. ഓക്കെ, ഇൻപുട്ട് ഇംപെഡൻസ് വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും. ഓപ്പാമ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ വരുന്നുണ്ട്. അതൊരു പ്രത്യേക ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. ഇതിനകത്ത് ഓപ്പാമ്പ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. യൂസിങ് ഓപ്പാമ്പ് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേജ് ലൈക്ക് ദിസ് V2 it is connected like this. This is instrumentation amplifier V1. This amplifier is instrumentation amplifier. ഓക്കെ, ഇത് ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ബഫർ സ്റ്റേജസ് ഇല്ലേ, ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്ന ബഫർ സ്റ്റേജസ്, ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ലോഡിംഗ് ഇഫക്റ്റ് സിൻസ് ദിസ് പ്രിസീഡിങ് ബ്ലോക്ക്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് നടത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മൈന്യൂട്ട് കറണ്ട് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ, നെഗ്ലിജിബിൾ കറണ്ട് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മോർ കറണ്ട് ഈസ് ടേക്കൺ ബൈ ദ മെഷറിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ, ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വിൽ ഡ്രോപ്പ്. ഓക്കെ, വളരെ കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സെൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ആംപ്ലിഫൈ വെരി വീക്ക് സോഴ്സസ്, ആംപ്ലിഫൈ സിഗ്നൽ ഫ്രം വെരി വീക്ക് സോഴ്സസ്. ഇവിടെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദിസ് ഈസ് വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് R1, R2, R3, R4, R5 and R6 or RF. This output voltage. This is called instrumentation